College University, with its 170 years of lineage, owing a glorious tradition and host scholars, teachers, which stand tall and proud, reaping plethora of success quotients, topped in IACO ranking twice, attaining numero uno status in 2008, owing the centers of excellence for a long time, and proliferation expansion of researchers, spearheading teaching methodologies, embracing ICT, IT-enabled services, artificial intelligence, and cloud extension services on the courts with unadulterated honesty, character, integrity, faith, loyalty, still glittering in the world arena with no more brownie points, ready to celebrate its 53rd Foundation Day, a remarkable feat for everyone of today's. Respected Chief Guest of this glorious celebration of this prestigious TNAU Foundation Day, Mr. Kranti Kumar Patti IAS, the District Collector, Coimbatore District, respected former Vice Chancellors of Tamil Nadu Agricultural University. Today we are blessed to have two of our Vice Chancellors, Dr. C. Ramasamy and Dr. K. Ramasamy. The other two Vice Chancellors, they actually sent their wishes because of some unavoidable circumstances. They could not attend this function, Dr. Burkesi Bhupati and also Dr. N. Kumar. Unfortunately, one of our former Vice Chancellor is little ill, so he could not come. So that's why we are not able to have other three Vice Chancellors here today. Respected members of Board of Management of Tamil Nadu Agricultural University, learned members of Academic Council of Tamil Nadu Agricultural University, the most respected retired scientists who are sitting occupying in the front rows, representatives from various associations of Tamil Nadu Agricultural University, staff members of TNAU, award winners, staff rendered more than 25 years of meritorious services to TNAU, friends from press and media, my dear students, to everyone present over here, a very warm good morning to all. My sincere Foundation Day greetings to all of you. I feel privileged to honor in welcoming all of you on this 53rd Foundation Day celebrations. On behalf of everyone of TNAU, I would like to extend my warm welcome to our Collector, Mr. Kranti Kumar IAS. You know, like Coimbatore city is blessed with young higher officials, starting from Collector, and then we have our Corporation Commissioner who was here with us, sir. Today morning we had a rally, cycle rally, more than 600 students participated, and also most of the staff members were there. We had a cycle rally for just to creating awareness on the health as well as environment, and we went from Tamil Nadu Agricultural University to Bharatiya University, and like a Coimbatore Commissioner, Corporation Commissioner was with us, and he also traveled with us up to Bharatiya University. It was a very pleasurable moment. And then another important officer of Coimbatore District, Mr. Balakrishnan, IPS, who is a proud alumni of Tamil Nadu Agricultural University. So like this, all the officers in Coimbatore city are actually very young and energetic. We are all blessed to have them here. Thank you so much for your acceptance and coming over here, sir. I extend a sincere welcome to Dr. C. Ramasamy, sir, our former Vice Chancellor of Tamil Nadu Agricultural University. I think no one can forget or deny his contributions, because he was serving for 2 tenures, 2002 to 2008, almost more than 6 years. And it was a very wonderful golden period, I should say. I still remember when Sir took over as Vice Chancellor, TNAU was in very bad shape in terms of finance. We are very strong in our scientific interventions, but at that particular point of time, the finance was not so good. But Sir he's an economist, so he changed the entire scenario, and he did so well, and lot of improvements happened. In his tenure, we cannot forget a very novel initiative of dual degree program. It was first of its kind, and we had with Canada and also with US, we had dual degree programs very successfully done, sponsored by Ratan Tata Institute. So it was a very wonderful program, if ever remembered, and we are actually continuing the same dual degree program now. We have 13 of our students who just completed dual degree program in Canada, and 9 of them got higher studies with full fellowship in Canada itself. The rest of the people got appointment, got nice job in Canada. So none of them could return back, but still we don't feel sad, because
this is a very wonderful opportunity, sir. Thank you so much, sir, for accepting and coming over here. Yeah. And next I would like to welcome our most respected former Vice Chancellor, Dr. K. Ramasamy, sir. He also had an opportunity to serve to the university for 2 tenures. So he was here from 2012 to 2018, and he's a man of kind of a library. I used to admire him. Any topic you just say, he will immediately give a big lecture. That much knowledge he is having, and he is a walking library kind of thing. He motivated people. In his tenure, there was a lot of infrastructure facility developed in Tamil Nadu Agricultural University. Your services can never be forgotten, sir. Thank you so very much, sir, for accepting our invitation and placing this very wonderful occasion. And I would like to extend my sincere welcome and hearty welcome to all the board members, board of management members. They are really pillar of support to us, and they guide us. They give a lot of constructive suggestions, and we are very happy. We have a very wonderful team of board of management officials. Few of them are here and few of them could not join with us, but still my heartfelt thanks to every one of them. I respectfully welcome all the retired teachers who are sitting in first few rows. Really, sir, your sweat and blood has grown this university to this height. So it is really a wonderful occasion that you are able to join with us. And like your services, we will never forget, and thank you so much for gracing the wonderful occasion. It is very, very important. That way, many people are getting, they won the award, like Best Teacher Award, Best Researcher Award, Best Extension Worker Award. Like that, there are many more awards, and not only the teaching community, but also for the good work that they have rendered. Non-teaching community is also getting award on this Foundation Day. So we are very happy. So 25 years of excellent service is also recognized in the form of award for all the teachers who have done 25 years of meritorious services. So I wholeheartedly congratulate all of them and welcome you for this function. I welcome other faculty members, staff, students and media friends. My staff are my strength and my students are the pillars, future pillars. So I welcome all of you for this gracious function. Started with the vision to become emblem of excellence in agricultural education, research and extension. Started with 2 campuses, one in Coimbatore, another one in Madurai. TNAU has become truly multidisciplinary university with 18 constituent colleges and 30 affiliated colleges, 28 affiliated colleges, 14 technical directorates, 40 research stations and 15 KVKs. So 1 KVK, that is Nilgiri KVK, was added few months before. We had 14 KVKs under Tamil Nadu Agricultural University. We have added 1 KVK in Nilgiri just few months before, and ICAR is wonderfully supporting in building the infrastructure as well as in giving good extension services for the Nilgiri district farmers. To fulfill government's vision in increasing gross enrollment ratio 10% every year, we are increasing the seat we are giving opportunity for the young people to study agriculture. TNAU extended all support in opening new colleges. 4 new colleges were announced year before last year, and we have colleges at Karur, Nagapattinam, Chettinadu Agricultural College and Research Institutes, and 1 college, Jinur in Krishnagiri, we have a Horticulture College. And in addition to that, we have 2 degree programs, BSc Agri and BSc Horti in Tamil medium. These were introduced and it is going on very well in our campus. Further, annual intake of the students were raised to 6,123 last year against 5,500 students just a year before last year. So, this online admission is one of the flagship program, both under undergraduate and postgraduate online process were made completely automated. We are following sliding system of admission so that no meritorious student is denied with seat in a best college. So that way, this program is going on very well. Postgraduate student management system, it was introduced towards automating monitoring of academic activities, including starting from registration, research, preparation of class grades chart, everything is automated. So the postgraduate thing is completed, undergraduate is almost completed to 90%, and we will be declaring it open in a month's time. So this way, the student management system
system is completely automated and it is available for every one of us to monitor. Uniform exposure to all the students. This is one of the motto with which we are moving forward. So in this way, now the entire globe is going towards a blended learning of education system. ICAR has created a big awareness campaign inviting all the vice chancellors and the deans of the colleges to introduce a blended learning with the Indian system of education. So Tamil Nadu Agricultural University is becoming a forerunner, and the second year students, four courses have been initiated to go with the blended learning system. We have created infrastructure facilities and we have made the students accepted to the blended learning system. It is happening in the presence of teacher. So now the system is becoming foolproof so that every student is getting exposure uniformly. Another important thing is internationalization of agricultural education. So as I said, we are working with the dual degree program, and also now the Australia, Dalhousie University in Canada, University of Western Sydney in Australia, both the universities have come forward and we are now started to sending the students. We have facilitated 8 PG and PhD students. They are now in different countries, sitting for 1 year, doing part of their research program. So this is a very successful program. 2 students in Dalhousie University, Canada, 2 students in University of Southern Queensland, Australia, 2 students in Cransfield University, UK, 1 student in Kansas State University, USA, and 1 student in Western Sydney University, Australia. These 8 students are currently pursuing their PhD. Part of the research work is happening over there. 2 of the students have gone to University of Southern Queensland, Australia for getting Portatel program. So there they will be getting 2 degrees, 1 degree in TNAU and 1 degree in Australia. Financial support was mobilized through Institutional Development Program. World Bank was kind enough to support Tamil Nadu Agricultural University to a greater extent through ICAR, and we are sending many students abroad. This time, right now, 67 undergraduate students who are in the 7th semester, that is 4th year first semester students, they are in abroad for 2 months training program, exposure visit and training program. So these students, they are in Canada, they are in US, they are in Singapore. Few of them are in Dubai, the International Coastal Salinity Research Center in Dubai, and also in Australia. So the students are very happily learning the different kind of an education system, and they will be coming and they will be kind of spreading the way they have learned the things. And another important thing is, in addition to these students, 40 faculty members have been sent to different countries for getting again the exposure and also training in various niche areas. They will come and execute the research activities in Tamil Nadu Agricultural University. At this juncture, I am happy to inform that in the phase 1 itself, the unutilized money from different institutes, we grabbed those money, and I am in the process of sending 100 more UG students to different countries for 1 semester. So this 1 semester, we will be doing the credit exchange, and then these students will learn 1 semester of their courses in different countries abroad. So for this, we are going to give opportunity to the second year students and third year UG students. And when I announced this, there was a huge response from the student side. Almost more than 2,000 students have applied just for 100 seats. Then you can just see how much awareness has been created amongst the students. So we are going to select the meritorious students and send them. They are going to be the ambassadors of Tamil Nadu Agricultural University. So this is the point for just think. We have established Digital Language Laboratory in 7 different campuses. So this Digital Language Laboratory, this helps in people learning foreign languages. Especially, many people are now having ambitions to go and study abroad. Most of the people, if they want to go to France, they need to learn French. And then also, some of the students, they want to go to German, where German language is important. So, the Digital Language Laboratory, with the assistance of the experts, the students are utilizing this language
laboratory. This is available in 7 different campuses. So these students, the language laboratory is open from 5 o'clock to 8 o'clock every day. Saturday, Sunday it is fully open. They are utilizing the facility. Now 50 students have given first level exam in German language. 125 students have given first level exam in French language. Now it is amazing to go and listen to them talking in French and German. So this is actually to motivate them to learn some foreign languages so that they get more opportunity for studying in abroad. Not only that, in line with that, we feel that even proficiency in English is really important. So in that context, what we are doing is next middle of June, we are completely allocating 1 week. Entire undergraduate second year students are going to be given a special training on handling English language in terms of writing skill and also speaking skill. So this is what we want to give to our students so that they can become excel in everything. And for the third year students, we have identified 10 different skill development courses. We are giving 1 week intensive training for these 10 different courses. Whichever they opt for, they will be given with the courses. So entire second year and third year students are going to be given with one with English proficiency, other with skill development courses. And I used to just think whichever the university which is higher than TNAU, I used to target and go with that target. So always I used to think IARI, IARI is providing fellowship to all the PG and PhD students. So I thought like we should also lift our Tamil Nadu Agricultural University to that standard. So my scientists were so helpful that they supported me a lot, and now we are providing for all the research time for MSc students and PhD students. Whoever it is, we are giving fellowship. 412 PG students, they are provided with 10,000 rupees per month as fellowship, and also 185 PhD students, they are provided with 20,000 per month as fellowship. So none of the PG or PhD students are without fellowship. So we are very happy. We have touched the height of IARI, and we will be even excelling IARI in the days to come. In addition to that, there is Vice Chancellor Fellowship awarded to 5 innovative students, and they are also receiving that. 20 UG students were provided with fellowship through support of Alumni Association. Many of our alumni are coming forward to support our undergraduate students who are really poor. One of the alumni, his name is Mr. Balchandran, who is in TNAU. He came forward, he is a poultry farmer, he came forward, he supports to the student for the tuition fees and mess bill. He is depositing 10 lakh rupees, and we are providing fellowship to 6 students. Once the 10 lakh rupees get exhausted, he is again replenishing with it. So 6 deserving students have been identified, and we are supporting them with the fellowship. And not only that, we are approaching many other things. Mugavari Foundation, you must have heard of it. One, Mr. Ramesh, he started it with very humble kind of a thing. He's from Talaivassal, that area, but he is supporting so many people, poor people. They do the field level assessment. They go to their family, they find whether the student is really deserving and they need support. We are getting support for 50 students from Mugavari Foundation, and really it is wonderful. And all the students who are getting fellowship, either they are single parent student, they have only single parent, or they don't have both the parents. So that is the level of poverty they have. To them, they are supporting full fellowship they are giving. That is one thing which we need to appreciate and place on record here. So many civil service people, starting from the current our chief secretary, he is our proud alumni, and then DGP who should have been here, and because our chief minister was out of country for more than 10 days, and he has returned back just last night. He has kept a meeting today. That's why he had to cancel his trip at the last moment. He felt too bad for that, but he sent his wishes and message to all of us. So he is again our proud alumni. Not only that, the outgone chief secretary, many other people, the current the commissioner of police of Coimbatore. So as we can just list them. So this was the legacy once upon a time. Now, 2-3 days before, there was a result declared for the achievers of IAS, IPS and all. And we are very proud. 2 of our students achieved
the highest rank. One student who just has completed a BSc and he is studying in nanotechnology in the first year, he achieved 180th rank. So he would definitely, we can see him as a collector in one day. And one more girl also achieved, she is in 500 something rank. But this is a wonderful thing. We thought this legacy, this should continue forever. So with the support of Government of Tamil Nadu, we are now creating the coaching center and we have created all the infrastructures and we have created a separate office. Government of Tamil Nadu is going to support us every year for the conduct of the courses and kind of things. So the coaching classes, we are just waiting for the government order. Rest everything is ready and we will be starting it very soon. That is for the information of the house. We conducted job melas and I should really appreciate the efforts taken by Director of Students Welfare. I am not finding her here. She has taken a very strenuous effort and we could create a job opportunity for more than 350 students, and each of them the minimum salary we fixed was 3.5 lakhs per annum. If they are coming with lesser than that, we don't permit them to come inside. Not only that, we are now doing a lot of things. We are connecting our students with the industry. Like we created one international conference where 75 innovations we got it from our student research was exhibited to more than 150 industry people, and now we have got connections. We have got a post-desk assistants also we have created. Now the students are closely working with the industry, and I am sure in the days to come there will be a lot more entrepreneurs coming out of that. And then prioritizing the research area, that is one of the ambitions we have. Previously, what used to happen is, like the student will be allocated to one guide, and it is the prerogative of the guide to give some kind of a research work. Now, gone are those days. Now, what we are doing is, we have conducted a think tank meeting where we invited the international experts. Each and every department did that. We called the international expert, national experts, and local experts. They have brainstormed and they found out some 50 and odd important researchable areas which is of current importance. So those researchable areas we exhibited to the students, and it was the student who decided where to work, which area to work. Based on the expertise available, we allocated the guide, and that is becoming a very wonderful program, and we expect that a lot of achievements would come on that. We have created a lot of research infrastructure, and centralized instrumentation facility is one such thing that is getting ready, and for which the Director NRM, Dr. Balasubramaniam, is putting a lot of efforts to mobilize the high-end instruments to one single umbrella so that every student can get that opportunity to work on that. We have got the speed reading facility. Normally, for developing varieties, it used to happen that 6 to 7 years of time is required. With the speed reading facility, we can read a variety within 2 to 2.5 years. So that facility has been created, and thanks to Director CPPG and his team, entire team is working too hard to make that happen. State-of-art proteomics, metabolomic facility, everything is there under this Tamil Nadu Agricultural University. Now these facilities have been created. For first kind of facility in southern India, we created the support with the state government funding. They provided 5 crore rupees for creating this facility. Another important area is augmented reality and virtual reality. There are many kind of things which we cannot do it because this involves lot of cost and sometimes it involves risk as well. So we have introduced augmented reality and virtual reality laboratory, which is of its first kind. We have developed 15 different modules. So this covers agriculture, horticulture, forestry and biotechnology aspects. So this is one of the important things. A recorded number of 790 research projects have been submitted in 10 months time last year till March, and out of which we could get something all-time record of 212 projects within 10 months time. 212 projects worth of 36.5 crores. This statistics is until March. I am happy to announce we received just last night we received the information from BMGF, Melinda Gates Foundation, Bill Gates Foundation. They are supporting us with 7 crore rupees in
in biofertilizer production and also in scaling up of the activities. So that project just got cleared last night at 11 o'clock. I received the information. We are very happy and we are going to work on that line. And then we released 23 important crop varieties, especially in paddy, pulses, millets, oilseeds, sugarcane, sun hemp, horticulture, forestries. We have first time in the forestries we released four varieties. 10 technologies have been released. 6 farm implements have been released during the year 2023. That is 22 to 23 last year. So these are all the efforts of lots and lots of our scientists. My special appreciation to breeders, my special appreciation to deans of the engineering colleges, both the deans of the engineering colleges, Dean Horticulture, everyone who has contributed. And also in terms of technology, the plant protection, crop management, every director is very importantly, they are contributing towards this. TNAU has come out with breakthrough innovations, world's first semiochemical trap for cotton stem weevil. So this is one of the important innovations we have given for the farming community. India's first non-GM herbicide tolerant rice that has come out from TNAU. India's first anti-diabetic rice. We are working with the Mohan Diabetic Center and this is one of the important innovations. Village level medium range weather forecasting. Now the India Meteorological Department has come out only with the block level, but now we have gone further down to village level. SOPs for drone application. Drone application, my compliments and appreciation to the director WTC. His team is doing a wonderful job in finalizing the standard operating protocols, and we are actually giving, this is to increase the input use efficiency. Mainly we are working with the nano urea, nano fertilizers and also spraying of the chemicals and so on. TNAU's crop boosters, my special appreciation to the entire crop physiology department, including the director crop management, for their wonderful job. This is not only boosting the yield of the crops to the tune of 20%, but also it is paving way to increase the income of Tamil Nadu Agricultural University. By that way, it helps in developing many infrastructure facilities. Agribusiness development, this was the brainchild of our previous vice chancellors, but now we are nurturing it and we are developing lot of entrepreneurs through this agribusiness development. Dr. Somasundaram is leading that and he is doing a wonderful job. Commercialization of 40 different technologies are happening through the agribusiness development. There are 172 incubators enrolled with us and 142 aspiring entrepreneurs in 6 different agribusiness incubators under TNAU. It is going on. We have facilitated 3 startups with 10 lakh rupees each. So Chief Minister presented 10 lakh rupees each for the 3 startups which are coming under Tamil Nadu Agricultural University as seed fund. We were very happy about that. And not only that, from the central government, Nidhi Prayas scheme under Department of Science and Technology, we could win 10 crore rupees for developing entrepreneurship. Through this, we are going to develop 100 entrepreneurs in 3 to 5 years of time. In addition to that, we are sure to create more than 1,000 jobs in the agriculture area. Coming to the publication, publication is face of any institution, and I am very happy, a novel measure we have taken. 1 scientist, 1 paper per year in more than 6 NAS rating above. We made it as a policy. That is a basic thing that scientists should satisfy. Through this, we could enhance the number of publication to a greater extent. Tamil Nadu Agricultural University in 753 journals in 1 year in Scopus listed publication, we have done it. This is not even 1 year, in 11 months of time period, we could do 753 Scopus listed publications. So this has really taken our Tamil Nadu Agricultural University in the ranking in higher up in the ladder. They rose to 94 from 80. It was 2021, it was 80. Now we are very proud our students and scientists have helped in creating this record. Very many, but patents are very low in Tamil Nadu Agricultural University. We have given a special kind of a drive. We have created a patent cell with the 2 departments. One is with the School of Postgraduate Studies. They have done a wonderful job, and they have now come forward and they have employed a Attorney General, Patent Attorney General, and they are keeping meetings, and because of that 11 patents have
and we are sure to get another 19 patents within December. That's what the statistics says. And just 2 days before also, 2 process patents were awarded to Tamil Nadu Agricultural University. TNAU facilitating filing up of 11 applications in GI tag. So this again one of the things. 51 MOUs have been excised, 3 foreign MOUs and 48 national MOUs. We don't do MOU for the sake of signing MOUs. If it is not functional MOU, we immediately squash it. We see that it is all functional MOUs. We have created adjunct faculty. Now more than 25 foreign faculty have become the adjunct faculty, and they will contribute 1 faculty 3 lectures at least in a year. That's what is the commitment, for which also we are making payment to them, so that they do it with a lot of commitment. Coming to the extension side, we established 1 KVK in Nilgiris, and efforts are taken to create 5 more KVKs that will be coming very soon. Maybe in the next foundation day, I will be just announcing that we got 5 more KVKs to the credit of Tamil Nadu Agricultural University. State level farmers Mela. This was with more than 30,000 farmers and 5,000 students we have conducted in Madurai. Thanks to the deans of each and every college. We are all doing wonderful job, and Dean Madurai has coordinated the Farmers Day, and then the Scientific Workers Conference was coordinated with the Dean Kilikulam, and each and every dean is supporting me. All the university officers are pillar of support to me. And the efforts are taken to take the, another important effort is FPO linkage. We have got 112 establishments under Tamil Nadu Agricultural University. Each unit is adopting 1 FPO. The FPO should have minimum 1,000 active farmers. So this has become a flagship program to us. Through that, we are getting connected with more than 1.5 lakh farmers. So this government is also looking forward to this innovative thing. In addition to that, going one step forward, from this year onwards, we are going to link the students, 1 student, 1 farm family. We are going to link it, and I am sure this program will become one of the again flagship and successful programs in the days to come. TNAU launched the celebration of International Year of Millet. So it was launched on 11/1/2023. Just a week, 4-5 days before, we had one international conference on millets and futuristic foods, for which our agriculture minister inaugurated the program, and Governor of Tamil Nadu, Honorable Governor of Tamil Nadu, Mr. Ravi, he actually concluded and interacted with our students. That was really a fabulous program we had in our campus. Another important thing, with this I will conclude, and I've got 2 more important things to share. One is TNAU is going online now. For example, all the TNAU products, it will be available online, just like Flipkart and Amazon. Farmers do not have to run for pillar and post in search of the material. We have now created TNAU AgriCart, which was declared open by our Honorable Agricultural Minister of Government of Tamil Nadu on the 14th of April, and it is receiving such a lot of response. From seed to biofertilizer to biocontrol agents, anything, boosters, everything, whatever it is available from TNAU, that is available on time. We have created payment gateway. If they do the payment, it will be reaching their doorstep within 1 or 2 days depending upon the distance. Okay? Every campus, all the campus are linked to this AgriCard, and we are receiving 50 to 60 orders every day. It has just started. It has not even become popular among the community. Now we have to create a separate office to handle this particular thing. Then another important thing is, we are actually, like this we are doing so many other things are going on. I am sure the support will be there. So at this juncture, we cannot forget the initiatives and developments taken by our previous Vice Chancellor. I am carefully taking all their initiatives and giving actually lots and lots of effort to push whatever the ideas they have sown in Tamil Nadu Agricultural University, so that it could take the university to the next level. So I respectfully and also from the bottom of my heart, I remember all the services that they have rendered. It is the duty and responsibility of each and every one of us to remember their services. At the same time, I request all the teaching and non-teaching staff of TNAU to deliver the best
of your efforts, and so that we can further take TNAU higher in the ladder. We are planning to make several reforms to improve the teaching, learning outcomes, research outcomes, and also extension outcomes. I request the kind cooperation from all the corners of TNAU. Once again, I express my Foundation Day greetings and welcome you all for this historical event. Thank you so much. Could we now request our Dr. C. Ramasamy to token of respect. Now knew no bounds. He navigated a tireless landscape of complexities. He brought sea change in financial cushioning through TNAU projects. The Insect Museum and biotechnological breakthroughs are his hallmark achievements. With these appreciative remarks, we are delighted to invite Dr. K. Ramasamy, the former Vice Chancellor, to offer the felicitations. பல எண்ணங்களை சேர்த்து செயல்படுத்தி வெற்றி காண்பதிலே தான் இருக்கிறது. அதை இந்த பல்கலைக்கழகம் மிக நன்றாக செய்து வந்திருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் இந்தியாவிலேயே முதலாக வேளாண் கல்வி என்பது சைதாப்பேட்டையிலே 1863 தீர்மானிக்கப்பட்டு 68 துவங்கப்பட்டது. ஆனால் 3 செமஸ்டரோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் 2 செமஸ்டர் வந்து ஃபாரஸ்ட்ரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான். ஏன்னா அன்னைக்கு ரயில்வேஸில் ஸ்லீப்பர் போடுறதுக்கு நமக்கு ஆள் வேண்டியிருந்தது. ஃபாரஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அதை பண்ணாங்க. அதுக்கு பின்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து நாம் கோயம்புத்தூருக்கு கொண்டு வந்து 1932 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து 52 பிஜிக்கு வந்து பிஹெச்டிக்கு வந்து இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறோம். இதில் எனக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்காங்கிறதுக்காக சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஐசிஆரில் பார்த்தீங்கன்னாக்க எந்த பல்கலைக்கழகத்துலேயும் தனித்து நின்று செய்கிறத முதல்ல அவங்க ஜீரணிக்க மாட்டாங்க. நாம தான் முதல்ல செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது ஒன்று சி ராமசாமி சார் தான் கொண்டு வந்தார். அதுக்கு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து ஐசிஆர் எல்லாத்தையுமே கமர்ஷியல் கோர்ஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க, ரெகுலர் கோர்ஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க. பயோடெக்னாலஜியாக இருந்தாலும் சரி, EEEஆ இருந்தாலும் சரி, ஃபுட் ப்ராசஸிங்காக இருந்தாலும் சரி, பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ தான் ஐஆர்ஐயில் இப்போ தான் 2 பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் 4 கோர்ஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சது ஐஆர்ஐயில் வரணும். ஆனால் சைலண்டாக நாம் பிஎஸ்சி அக்ரி ஹானர்ஸ் படித்தவங்க மட்டும்தான், 4 வருஷ டிகிரி படித்தவங்க மட்டும்தான் இனிமேல் வளர முடியும் அப்படிங்கிறத நினைச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க, ஏன்னா இடையில ஐஆர்ஐயில் தெரியும் உங்களுக்கு, பேசிக் டிகிரி 3 வருஷம் முடித்தவங்கலாம் திடீர்னு சைலண்டாக உள்ளே வருவாங்க, டிகிரி வாங்குவாங்க, அதெல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க. சைலண்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம். அது தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியுடைய சக்ஸஸ். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க, நிறையா பிஜி ப்ரோக்ராம் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். சில நேரங்களில் மூடிடுறோம், சில நேரங்களில் வச்சுருக்கோம், சில நேரங்களில் வளர்க்குறோம், சில நேரங்களில் இணைந்து செயல்படுறோம். ஆனால் இனிமேல் வரக்கூடிய காலத்தில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க, அதுதான் முக்கியம். நாம் ஆசிரியர்களாக, மேலாண்மை வித்தகர்களாக நாம் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா, கல்வியில் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க, அதுதான் முக்கியம். இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை வேளாண் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் எப்படி செயல்படுத்துவது, இன்னும் 138 பக்கத்துக்கு ஒரு புக்கு போட்டிருக்காங்க. அதை எத்தனை பேர் படிச்சீங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டங்களோடும் மேற்படிப்புகளுக்கான மேல்நிலை கல்விகளோடு நிறுத்திக் கொள்வது நல்லது. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதிய கல்விக்குள்ள சர்டிஃபிகேட்டு, டிப்ளமா, இது 2ஐயும் ஈக்குவேட் பண்ணி டிகிரிக்கு கொண்டு வர்றாங்க. மல்டி டிசிப்ளினரி சொல்கிறாங்க. நாம் யாரையும் போய் கேட்கல. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் தான் இருந்தோம். மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி முதல்ல ஒரு கல்லூரியாக தான் இருந்தது. கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் தான் இருந்தது. நாங்கள் காசு கொடுக்குறோன்னு சொல்லி 17வது யூனிவர்சிட்டியாக நம்ம போனோம். இந்த ஐசிஆர் நமக்கு 40% காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கமிட் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் எடுத்து பாருங்கள், MOU எடுத்து பாருங்கள். ஐசிஆர் ஹஸ் டு ஃபண்ட் 40% ஆஃப் தி டோட்டல் கமிட்மெண்ட். இன்றைக்கி எங்கே போயிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களே 10 பல்கலைக்கழகங்கள் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, அவங்களே இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க,
அங்கே எல்லாமே வந்து பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க. மேடம் சொன்னது மாதிரி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் எல்லாருக்கும் ஃபெலோஷிப் கொடுப்பாங்க. நமக்கு வந்து என்ன ஃபெலோஷிப் காசை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு 2000 ஃபெலோஷிப்பை 600 ஃபெலோஷிப் ஆக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள கல்வியை பார்த்தீங்கன்னாக்க 10 பல்கலைக்கழகங்கள் டைரக்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 10 பல்கலைக்கழகங்களை கொண்டு வந்துருச்சு. எல்லா டிகிரியுமே 4 வருஷம் டிகிரி ஆக்கிட்டாங்க. நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனல் டிகிரியில் இருந்தது மாதிரி அவங்க 4 வருஷம் டிகிரி ஆக்கிட்டாங்க. அப்போ மீதி அரசு கல்லூரிகள் எல்லாருமே கண்ணை மூடிட்டு அந்த 4 வருஷத்துக்கு போய் ஆகணும். இல்லைன்னா உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. இதில் வர நாங்கள் தனியாக கல்விக் கொள்கை கொண்டு வர போகிறோம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கல்விக் கொள்கையை நாங்கள் வந்து கேள்விக்குறியாகிறோம், இதெல்லாம் நம்ம பேசலாம், வாய் சவுடாலுக்கு சொல்லலாம். முடிய மாணவர்களுடைய வாழ்க்கை நல்லா அமையணும்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க, அவங்க கூட கலந்து ஆலோசித்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியை இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு ஃபாரின் போனாங்கன்னா 4 வருஷம் முடித்தவன் டைரெக்டாக பிஹெச்டி என்ட்ரி இருக்காது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சைலண்டாக இப்போ ஐசிஆர்லேயும் கொண்டு வந்துட்டோம். ஐசிஆரில் என்ன பண்ணுறோம்னாக்க பிஹெச்டி இருந்தால் தான் ஏஆர்எஸ் எழுதலான்னு கொண்டு வந்துட்டோம். நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் மட்டும்தான் முதல்ல பிஹெச்டி இருந்தால் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் வரணும். முன்னால் வந்து மாஸ்டர்ஸ் நெட் இருந்தாலே நம்ம என்ட்ரி பண்ணி ஐசிஆர் சிஸ்டம். இப்போ அது கிடையாது. அப்போ உங்களுக்கு இனிமேல் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி தனியாக கேட்க போகிறது. உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டத்தில் வரணும்னா அவங்க பிஹெச்டி தான் கேட்பாங்க. அதனால் என்ன பண்ணுங்கள், இதை கொண்டு போயிட்டு இன்றைக்கி வந்து இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசினுடைய கல்வி திட்டத்தின்படி 18 வருஷம் ஸ்கூல் எஜுகேஷன், 10 வருஷம் ஹையர் எஜுகேஷன், 28 வயசு முடிஞ்சால் தான் அவன் பிஹெச்டியோட வெளில வரும். அதை நீங்கள் குறைச்சி 26 வயசுக்கு கொண்டு வரணும்னா பள்ளியில் வந்து 17 வருஷமும் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து 7லேருந்து 9 வருஷம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா தான் அது கேள்வி. அதனால் கல்விக் கொள்கை இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நாம் அதிகமாக படித்தோமா, அதை அறிஞ்சுக்கிட்டோமா, புரிஞ்சுக்கிட்டோமா, நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நினச்சோம். ஏன்னா எல்லோரும் உயர்கல்விக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வந்து நம்முடைய அக்ரிகல்ச்சர் ரெசிடென்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், அவங்க +2 முடிச்சுட்டு 2 வருஷம் முடிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னாலும் பேசிக் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு ஃபஸ்ட் இயரில் ஜாயின் பண்ணி தான் மேலே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம். அதெல்லாம் லிங்க் பண்ணணுன்னாக்க இப்போ வந்து புதிய முயற்சியாக இன்னும் வரல, வெளியில் வரல. நீங்கள் விருப்பப்பட்டதை நீங்கள் நெட்டில் எல்லாத்தையும் பேசலாம். தமிழ்நாட்டினுடைய கல்விக் கொள்கை இன்னும் வளர்ச்சியில் தான் இருக்கிறது, முடிவாகவில்லை. நாங்கள் இப்போ என்ன பிளான் பண்ணுறோம்னு சொன்னாக்க 10th ஐடிஐன்னு இருக்குது பார்த்து இன்ஜினியரிங்கில். அதே மாதிரி நீங்கள் ஆன்லைன் கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில் இந்த ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் 28 ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இந்த ஐடிஐ மாதிரி அக்ரிகல்ச்சருக்கும் ஐடிஐ வேணும். சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராமோடு வந்தாங்கன்னாக்க 1 இயர் சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராமோடு வந்தாங்கன்னா 2nd இயர் டிப்ளமாவில் அவங்க சேர்த்துக்கலாம். டிப்ளமாவை என்ன பண்ண போகிறோம், 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 3 வருஷம் இருக்கும். இப்போ வந்து டிப்ளமா பார்த்தீங்கன்னாக்க பல்கலைக்கழகம் 74 ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்க 3 வருஷ கோர்ஸும் இருக்குது. 10th ஆரம்பித்து 3 வருஷம் கோர்ஸ் இருக்குது. +2 ஆரம்பித்து 2 இயர்ஸ் கோர்ஸஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் லேட்ரல் என்ட்ரிக்கு வந்து எங்கேயுமே என்ன பர்மிட் பண்ணல. குஜராத்தில் மட்டும் இந்த வருஷத்துலேருந்து பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து டைரக்ட் என்ட்ரி வரணும்னாக்க ஆந்திராவில் இந்த வருஷம் 15% கொடுக்குறாங்க. லேட்ரல் என்ட்ரியில் வந்து 15% கொடுக்குறாங்க டிப்ளமா முடித்தவங்களுக்கு. அதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஓரளவு கொஞ்சம் பேராசிரியர்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஓப்பன் அப் பண்ணுங்க. இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் உங்களுக்கு இருக்குது. மேடம் நல்லா சொன்னாங்க, நமக்கு பெஸ்ட் வந்து ஐஆர்ஐ பார்க்குறோம். ஐஆர்ஐ ட்ரெமிஸ்டர்லேருந்து மாறி இருக்கா? இடையில நம்ம ட்ரெமிஸ்டருக்கு போனோம், நம்ம தானே மாற்றிக்கிட்டோம். ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் நம்பர் 1 இருக்கிறாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்பர் 2 தான் இருக்காங்க. ஏன் நம்ம செய்யலை? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இடையில நீங்கள் வந்து ட்ரெமிஸ்டர் பண்ணீங்க, இப்போ வர்றாங்க பாருங்கள், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ல நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வர்றாங்க, எல்லாமே ட்ரெமிஸ்டர் முடித்த ஸ்டூடெண்ட் தான். அதனால் மாணவர்களை முன்னிறுத்தி பல திட்டங்களை சொன்னாங்க, பாராட்ட கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னாலும் நம்ம வெற்றி அடைய முடியாது. மாணாக்கர்கள் தான் வருங்கால லீடர்ஸ். அவங்களுக்காக நம்ம நிறையா செஞ்சு கொடுத்தோம்னா நிச்சயமாக நல்லா இருக்கும். நீங்கள் வந்து இத்தகைய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பல்கலைக்கழகத்திற்கும் பங்கேற்றிருக்கிற உங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Innovative challenges and brought robust funds, the centenary building, zooming research stations, leveraging postdoc fellows for faculty, and spelling international collaborative project for its profound contributions.
Professor Geeta Lakshmi, the President of this function and the Vice Chancellor, the Chief Guest of this function, Sri Kiranti Kumar Pati, IAS, District Collector, Professor K. Ramasamy, former Vice Chancellor, and board members, members of Academic Council, university officers, our retired scientists and non-teaching members. Actually, this is a day to remember. Why the Foundation Day? It is just looking to the past, knowing our history and knowing what is happening currently, and then look forward. Activities going on, and Professor K. Rams also narrated what should be the future, how we have to reorient our programs. So on this day, I wish you all warm greetings, because we are part of this institution. I think I entered this institution in 1965, almost 60 years. Since then, I am somehow getting attached to this and trying to know what is happening here. Generally, this Foundation Day is celebrated all over the world. It is for an institution, it could be for a company, and anything that is contributing, any entity contributing to the society. So time to be proud, time to remember our history. Unless you know the history, your future will be uncertain. So that way, we must feel proud of our achievement. And we all know we started somewhere in 1868, and we have come through all these 200 and plus years. And that way, this is an institution. I think it has gone through about 1.5 centuries. So that way, we all must be proud of it. So I am a student of Green Revolution. When we entered this institution, when I did my UG in 1965, 69, that were the days of ADT 27, IR8. Then when we are here at that time, we know the rice varieties like GEP 24, 425, and then later of course the TMB2, groundnut, and then PKM 6, paddy, ASP 16. These are all the known varieties in those days. I think most of these contributions were attached to, because for the younger generation I am bringing a very brief account of what we learned, what is our history. And this is where the very popular varieties, these are the varieties popular across the country. Similarly, our papaya varieties, these are all very well known. And then we will move to hybridization, and we also released some rice hybrids, of course, besides maize hybrids and so on. So there were many achievements during these days. In those days, this before TNAU, before 1971, there were more specialization than now what we are doing. I think Professor K.K. Krishnamurthy, other senior members know that we used to call cotton Kannayan. He was a scientist. Entire life he worked on cotton. Paddy Swaminathan, like oil seeds, Vaisagirman. These are all great personalities. Entire life they worked on. That is how we got the varieties like Mr. Dr. Marapan. MC5 was responsible for bringing out that cotton. It's still as the parent for many of the varieties released across the country. Then we came to the stage of genetically modified crop. We got the gene from Monsanto to Maha hybrid, and then we I think that Polenli, being horticulture, knows that farmer being horticulture. We have inserted this gene in 4 of our famous brinjal varieties. Because of the policy dilemma, we are unable to release that. So they are doing wonderfully in our fields. Today, I think Bangladesh has already released the BT brinjal varieties. I was associated with assessing the
socio-economic impact. So that way it is becoming popular. I think we have to maybe wait some more days, to get this kind of new product be released. And then again we have been doing well in terms of e-learning. We were the first university to start with, it's all of you know. We had a different model of decentralized open distance learning that is really to be appreciated. When I was in the helm of affairs, it was bothering me. We have always a set of technologies in the shelf. Unless you commercialize, not in terms of profit, but in terms of dissemination. Earlier, we had a different system of dissemination with the Department of Agriculture, producing a seeds and we are reaching, but later, these were all constrained by the commercialization. Then we started the ADB that is doing wonderful. Today also we see mention about that. We introduced in a very big way about that, rights registration, that IPR and so on. At one time we were, I don't remember the latest question, few years back, we were number one. Even IITs were not having that many kind of, rights registration, IPR and so on. So that way, then similarly, our alumni are doing well in different fields. Say, a few years back I was in Uganda. I went to a famous rose garden, in the sense, protected cultivation of 50 hectares of rose. That was owned by an Indian Gujarati, and they were exporting to Europe. I saw 5 of our graduates from TNAU, they were managing that. When I went to Canada, even those times 10 years back I was talking about. So that way we have, not only in the civil services, but in science, our contribution has been very great. People are in the World Bank, A&M Tech University, so many things just I want to recall. So before I want to make few points about kind of futuristic vision, I take this opportunity to congratulate Professor Geeta Lakshmi as a leader. I think I have been observing more than a year or so. Definitely she is doing wonderful thing. She is giving a good leadership. She has a very compact young university officers. I see a lot of harmony among them. This is what my observation. They are all very enthusiastic, very dynamic. I think this is the kind of environment we need. I think that is really going well. And they are also keeping the trends, are in touch with the tandem where they are going ahead with what is happening in the fields, advanced science and so on. I am also seeing the newsletter wherein across the state number of activities, the linkages we inherited with foreign universities and so on. I think this is what we need. This is what we want to be. So I used to tell when Jayalalitha Madam was the Chief Minister, I told her, sir, our is the only university we had daily at least 1,000 people in the state visit our research stations or colleges either for seed or advice. No other universities including IITs so on don't have public interface. That is the beauty. So we have another dimension is research, teaching, extension and a kind of commercialization, industrialization of our activities. So these are all great things. They are really doing good jobs. He has brought in a very good account of what is happening in the university. So that way I am very happy. I congratulate all of the leaders, our registrar, deans, directors, HODs, professors at the grassroots level, including SRF. They are doing a good job. I want you to be a little more focused. Definitely the days are going to be competitive. As Professor K. Ramasamy pointed out, kind of things we expect in the education and so on. It is a competitive role. You listen to every advice. But you look at the both sides and then decide, and then unless we have a futuristic vision, and then we cannot reorient ourselves, because we are the started this online e-learning
online. Next to MIT and USA, we first uploaded 800 course material for learning. So something like that. Then even ICR copied us in terms of linkage with the industries. We have industry institutes and linkage and so on. So that way, then the areas, in a couple of minutes I will complete. The precision farming is going to the future because of land and water constraints and so on. We already initiated some of these activities earlier in these universities. So future will be all your sensors and drones and protected cultivation, this will dominate. This is one area we have to keep on doing this, and digitization of all the activities, another important. All these are now linked to networking digitization. Now in advancement is what is happening, is networking all the institutions and farmers and so on. Can advise across all the farmers in the state and the country also. This is a kind of digitization and networking is going on. I think we have to aim towards that. That is very important. Then another thing I want to focus is on the modern supply chain, because there is always a feeling in this country, or it is a fact actually, they are very good in increasing the productivity at the farm level. We have to push the ideas and then workable framework to make presentation to the government. Now we have a separate department of marketing and agribusiness and so on. So this is actually traceability is very important because of the digitization. I think I congratulate the Vice Chancellor and the team for this e-commerce initiative, recently initiated. That is wonderful actually now. So as a retired person, I am unable to go out and buy a small thing. So there are farmers, not everybody has a motorbike and comes out. Even, social cost is very high if he comes out in terms of fuel and his time. So this model is wonderful. You pursue and expand. Future leaders, whoever will be, they will follow you, and really congratulate that. Then you also, in terms of products, beyond varieties, we have to focus like coconut, tonic, that kind of thing. Custom fertilization is very critical. It is there the 40 years we have been talking. If you go to Western UP, Tata gives the customized fertilizer for the sub-region wise for the soil. So, I am a small farmer now having few acres of land, I am trying. There are complex fertilizers for coconut. So now the market is not available. DAP is very difficult to get it because this is practical, I have just experienced. So you look for some products, maybe in the form of a nano or whatever it is. This is one area I think we have to go ahead. Of course, it applies to weeding, weeds, and then other inputs and so on. So this is one area I think we have to. Then another is the data science. See, this is going to be future in the form of AI or data science, whatever it was. We have huge data accumulated in research front and education front. Socioeconomic, I think in economics department we have actually 72 years of data from 1,000 from information taken daily. I think you have to use that, social science group to make use of that kind of. So data science application also, data science and AI applications. It is a cross-cutting, and we have to sufficiently infuse in the curriculum that kind of demand. Then we have moved from disciplinary. Since I joined agriculture, we have been talking interdisciplinary, multidisciplinary. That is not practically happen. I also, whenever I meet the Vice Chancellor, I used to repeatedly tell her, even boarding her, theme-based research, like climate resilience. It is a multidisciplinary. Agriculture, from consumer preference, there is a view of the major economists in the world. Nobody is fixing the price of a product in the market. It is the other thing is definitely this is her own area of weather forecasting. I think we need more and more. I think climate is changing and so on. So how we are going to focus 4 or 5 major theme areas and you sensitize policy methods, do policy research, then you develop products and commercialize. Then finally, still say when the second, that is +2 exam is over,
everybody like me gets calls from our friends, from our relatives, from somebody else, but very balanced demand towards this BSc Agriculture. I think TNAU alone gets half a lakh applications every year. Institutions who are going to have the awards, prizes, and then going to merit certificate of their spotless service the past 20 years, 23 years or 15 years, whatever it is. So again, my warm greetings on this Foundation Day. Thank you. We are making TNAU truly internationalized. Like we are creating two off campuses in two of the foreign countries, one in Ghana, another one in Nairobi. Through the support of our alumni, two campuses are going to be formed. It's a virtual campus, but definitely this will increase the visibility of Tamil Nadu Agricultural University, and we will enroll more and more of foreign students. That is what is the aim. This is number one. Number two, one important thing I forgot to mention. This is Corpus Fund. TNAU has now is in the process of creating Corpus Fund. This thought came just in a very playful mode some 4-5 months before. We people just thought like, why don't we create a Corpus Fund just like the campuses in other foreign countries, especially the Cambridge and other things. And in India, IITs have huge Corpus Fund. So why not TNAU? So that we can make TNAU at one particular point of time in future self-sustainable. So when the thought came, we started thinking very seriously and mobilizing funds, and we approached the government. So our CS is sitting in Helm of Affairs. He helped us, and the entire finance minister, finance secretary, entire team helped us. We got 100 crores of Corpus Fund that was announced in the last assembly. But there is a rider. We have to create matching grant. So first 20 crores they will sanction to us. If we give 20 crores as a matching grant, second 20 crores will be released. I'm happy to announce again, first 20 crores we could achieve it. This is only because of all the support of alumni, CSR funds, and many other things we could mobilize the 20 crores fund. Just one example I would like to quote. So I'm seeing Raviraj sitting here. They had an alumni meet, sir. So all the alumni came. Then I went and just said the noble cause, like why we want to create this Corpus Fund and how we are going to utilize the money and so on. So the core funding will not be disturbed. That will only grow. That will not get diminished. But the interest only we will be using it for different developmental activities and also for supporting students. So after hearing that, on the spot, people started coming and announcing, I'm contributing this much, I'm contributing 1 month of salary, like that. I was really spellbound to learn their enthusiasm. So finally, in that one meeting, more than 30 lakh rupees got committed and we started getting the funds. So this is just for the information of the house. We are getting overwhelming response from our foreign alumni, from our alumni here, and also a lot of CSR funds. So we could achieve the first 20 crores, and government is giving the matching grant of first 20 crores. So 40 crores is with us now, and this has to grow. My target is before my tenure of 3 years, we have to grow that to totally 200 crores, so that university is having sumptuous amount in fixed deposit for the benefit of the students and the scientists. Thank you so much. Koval Shubha is on the stage to praise the university. பேச்சு மழையில இந்த காம்பவுண்டை சுத்தி ஏதாவது வாடிய பயிர் இருந்தா கூட அது நீங்க முளைச்சிட்டு சிரிச்சிட்டு அந்த அளவுக்கு அருமையா பேசியிருந்தாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. பேத்திக்காக நான் விஜயராகவன் சார் எனக்கு எஜுகேஷனோட மாடல் அடிச்சிருக்காரு. இந்த மாதிரி காலேஜில் ஒன்று நடத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பண்ணும்போது சரி நானும் பார்த்துட்டு அவர் ஒரு வாழ்த்து மாடல் ஒன்று அடிச்சிருக்காரு. அந்த வாழ்த்து மடலை பார்த்துட்டு அவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நீங்கள் போய் சுபா நீங்கள் இவரை போய் சந்திச்சுட்டு வாங்க, விசி மேட்டை போய் சந்திச்சுட்டு இந்த கிஃப்ட்டை கொடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் சொன்னார். அப்படியே கிடைச்சது தான் ஓரமாக இங்கே ஒரு நாள் பார்த்துட்டு போனான்னு நினைச்சேன். பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது ஒரு பண்ணேன். நான் எழுதிய வாழ்த்து மடல் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர் 53வது நிறுவன நாள் வாழ்த்துக்கள். பசுமையான விளைவுகள் என்றும் நமது நெஞ்சத்தை விட்டு நீங்காது. இந்த பெருமை மிகு தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நான் படிக்கவில்லை.
நான் படிக்கவில்லை. ஆனால் இந்த வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த பலருடன் எனக்கு நட்பு அதிகம். இன்று வரை இந்த நட்பு வட்டத்தில் தொடர்ந்து இருப்பதை மிகவும் பெருமையாக நினைக்கிறேன். எனது அருமை நண்பர் பாலகிருஷ்ணமூர்த்தி இங்கே வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்புறம் நமக்கு பழைய நண்பர்களை சந்திக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது தான் செய்யும். அந்த மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுடன் இந்த விழாவை குறித்து எனது மனமும் உங்களோடு சேர்ந்து துள்ளி குதித்து மகிழ்ச்சி கொள்கிறது. விழாவிற்கு வருகை புரிந்து தங்களை மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்ட அனைவருக்கும் எந்த அன்பான வாழ்த்துக்கள். எல்லோரும் வாழ்வு நலமன. கோவை சுபா. இந்த வாழ்த்து மடலை நமது வீசி மேடம் Secretary of Postal Department. With these kudos, we are overwhelmed and honored to invite Thiru Krantikumar Pati to offer the Foundation Day address, the District Collector, Coimbatore. தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இன்னைக்கு 53வது நிறுவன நாள் கொண்டாடுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள வைஸ் சான்சலர் டாக்டர் வி கீதாலட்சுமி மேடம் அவர்களுக்கும், ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர்ஸ் டாக்டர் ஸ்ரீ ராமசாமி சார், டாக்டர் கே ராமசாமி சார் மற்றும் ரெஜிஸ்ட்ரார் தமிழ்வேந்தன் சார், வந்திருக்கிற அனைத்து போர்ட் மெம்பர்ஸ், டீன்ஸ், ஹெட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் மீடியா அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பல்கலைக்கழகம் 1971 இங்கே வந்தாலும் இதோட ஹிஸ்ட்ரி நான் படிக்கும்போது ஒரு சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. 1868 சைதாப்பேட்டில் ஆரம்பித்து ஒரு வேளாண்மை பள்ளியை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் 1906 கோயம்புத்தூர் படிப்படியாக இந்த நிலைக்கு இப்போது நம்ம கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மாநிலம் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாட்டுக்கே பெருமை தரக்கூடிய வகையில் இந்த பல்கலைக்கழகம் இன்னைக்கு வளர்ச்சி பெற்றதென்றால் இதுக்கு அந்த சமயத்திலிருந்து இப்போ வரை இருக்கிற அனைத்து வைஸ் சான்சலர்ஸ், டீச்சர்ஸ், அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இன்னைக்கு நம்ம கண்டிப்பாக அதுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொண்டாட வேண்டும். மேடம் சொன்னாங்க ஒரு கார்பஸ் ஃபண்ட் ஃபார்ம் பண்ண வேண்டும்னு முயற்சி எடுத்த உடனே முதல் வருஷத்திலே ஒரு சில மாதங்களில் 20 கோடி வந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவோம், ஒரு பிராண்ட் நேம் சொல்லுவோம், ஒரு குட்வில் சொல்லணும். அதுக்கான ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனாக தான் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியா இருந்தாலும் ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலும் சிஎஸ்ஆர் இருந்தாலும் ஏன் அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கூட அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு தொடர்பு, அதுக்கு மேலே இருக்கிற குட்வில், அது எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நம்ம கொடுத்த பணம் இன்னும் நம்ம நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு அந்த அளவுக்கு அது போய் சேருங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் அந்த பணம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனாக இது பார்த்து இந்த ஒரு வருஷத்துல என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. உண்மையிலே இட் வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைசிங் அட் த பேஸ் விச் இட் இஸ் கோயிங். ஆனாலும் ஒரு சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மட்டும் நான் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாக எந்த ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்தாலும் we can blindly trust நம்ம யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, அங்கே போய் கன்சல்ட் பண்ணால் டெஃபினெட்லி ஏதோ ஒரு தீர்வு கிடைக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டும் ஈவன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுமே எப்போவுமே இருக்குது. பல்வேறு கல்லூரிகள், கேவிகே ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டி அம்ப்ரெல்லா கீழே இன்னைக்கு ஆர்கனைசேஷன் கீழே இன்னைக்கு செயல்பட்டு வருகின்றன. இது நம்ம ஸ்டேட் மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு அதர் கண்ட்ரீஸ்லையும் நம்ம வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி மூலமாகவும் பல்வேறு எக்ஸ்சேஞ்சஸ் மூலமாகவும் we are going to contribute. அதே நிலையில் நம்ம ஆலம்னின்னு பார்த்தா சிவில் சர்வீஸ்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு கார்டர்லையும் ஈவன் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் they are alumnus of தமிழ்நாடு யூனிவர்சிட்டி and as rightly promoted by former vice chancellor sir, சிவில் சர்வீஸில் மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு ஃபீல்ட்ஸில் in technical capacity, in various administrative capacity, the alumnus of the university are contributing a lot towards development of our country and as well as development of science சொல்லலாம். அண்ட் இன்னைக்கு பல்வேறு புது சேலஞ்சஸ் இதில் அகாடமிக் சைடில் ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் சொல்லியிருக்காங்க ஹவு இட் வி ஷுட் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். அது இல்லாமல் இன்டர்ஃபேஸ் வித் சொசைட்டி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் சொல்கிறோம் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி 2.0, 3.0, இன்னைக்கு 4.0 வந்துச்சு, எப்படி ஓரியன்டேஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குன்னு.
அதே அடிப்படையில் அக்ரிகல்ச்சரோட ஓரியன்டேஷன் வந்து டுடே இட்ஸ் கோயிங் ட்ரெமெண்டஸ் சேஞ்ச். எதனாலனா நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 டெக்கேட்ஸில் பார்த்தோம்னா மெயின் சேலஞ்ச் வந்து வி வர் நாட் ஃபுட் செக்யூரிட்டியில் தேர் வாஸ் ஷார்ட்டேஜஸ். அந்த டைமில் த மெயின் ஃபோக்கஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இன்னைக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர் சயின்டிஸ்ட் நம்ம quantity wise we have achieved our targets. We are food surplus nation. We are exporting many food products. இன்னைக்கு இருக்கிற challenges are very different. இன்னைக்கு இருக்கிற challenges பார்க்கும்போது நம்ம climate changeனால வந்த பிரச்சனைகள் மற்றும் லேண்டோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட், ஒரு லேண்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதோட அக்ரிகல்ச்சருக்கு காஸ்ட்னு ஒரு டைரக்ட் காஸ்ட்னு பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு நம்ம பார்க்கணும். அதே நிலத்தில் வேற நம்ம ரியல் எஸ்டேட் போட்டோமோ இண்டஸ்ட்ரி போட்டோம்னா எவ்வளோ வருமானம் வரும். ஸோ தட் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் வந்து மேலும் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அதே நேரத்தில் லேபர் ஷார்ட்டேஜ் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து நம்ம விவசாயிகள் கூட்டம் நடத்தினாலும் அவங்க சொல்றது வந்து நாங்கள் தென்னை தோப்பு போட்டிருக்கோம், ஆனால் அது வந்து அறுவடை செய்யறதுக்கு நமக்கு லேபர் கிடைக்கல. அது ஒரு மெயின் சேலஞ்சாக சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. மேன் ஆனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட், குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை இந்த யானைகள், காட்டு பன்றிகள் அடிக்கடி வந்து சேதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பயிர்கள். அந்த மாதிரி புது சேலஞ்சஸ். ரெகுலேட்டரி சேலஞ்சஸ் நம்ம ஒன் ஆஃப் த ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே ஃபார்மருக்கு அது போய் சேரலை. ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஹாட்லி டிபேட்டட் டாபிக். நீங்கள் அனைவரும் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த ஃபார்ம் லாஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் டெக்கேட்ஸ் தொடர்ந்து நம்ம இதை டிபேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் தவிர we are not able to come with the exact solution. Similarly, genetically modified crops பற்றி there is a continuous discussion. In all these fields, நம்ம கவர்னன்ஸ், ரெகுலேட்டரி, ஃபார்மர்ஸ் அனைவருக்குமே ஒரு ஒப்பீனியன் மேக்கர், ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சராக நம்ம யூனிவர்சிட்டி கண்டிப்பாக வந்து வர வேண்டும். இந்த ஒப்பீனியன் ஒரு சரியான ரீசர்ச், விழிப்புணர்வு கிரியேட் பண்ணுறதுல, ஒப்பீனியன் பில்ட் பண்ணுறதுல, ஒரு கான்சென்சஸ் பில்ட் பண்ணுறதுல ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் வந்து நம்ம காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணுவோம். இந்த சிமிலர் நேச்சர் இன்னைக்கு ஆஸ் அன் இன்குபேஷன் சென்டர் பல்வேறு FPOs மூலமாக நம்ம அவங்களுக்கான டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ் மற்றும் ஆர்கனைசேஷனல் எக்ஸ்பர்டீஸ் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன்னைக்கு அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் அட் த சேம் டைம் இது ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போயிட்டு இது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஹப்பாக நம்ம மாற்றணும். பல்வேறு ஸ்கீம்ஸில் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மூலமாகவும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மூலமாகவும் we give credit facility. நீட்ஸ் ஸ்கீம்னு சொல்லுவோம், நியூ ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். அப்படி இப்போ புதுசாக கொண்டு வரப்பட்ட அண்ணல் அம்பேத்கர் ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். இதில் ஆல்மோஸ்ட் டில் 1.5 crore சப்சிடி கொடுத்துட்டு நம்ம பல்வேறு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கான புது ஆண்டர்பிரினர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதில் நான் பார்த்ததுல லாஸ்ட் 4-5 months எந்த ப்ரொபோசல்லையுமே அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ப்ரொபோசல் வரல. அதுக்கான ஓரியன்டேஷன் மாற்றி ஆல் ஆர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் கேன் பிகம் ஹப்ஸ் ஃபார் நியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸ். நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம உருவாக்கணும். ரீசெண்டாக விசிட்டட் நம்ம கொடிசா மூலமாக ஒரு அட்டல் இன்குபேஷன் சென்டர் ஒரு நடத்துகிறாங்க ஃபார் டிஃபென்ஸ் ஃபீல்ட். அவங்க ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க, அடுத்த 5 வருஷத்தில் 30 யூனிகார்ன்ஸ் உருவாக்கணும். ஒரு யூனிகார்ன்னா அதோட வேல்யூவேஷன் $1 billion கிராஸ் ஆச்சுன்னா அது ஒரு யூனிகார்னாக அவங்க நினைப்பாங்க. அதே அடிப்படையில் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் ஒரு யூனிகார்ன் ஏன் உருவாக்கக்கூடாது? கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டார்கெட்டில் நம்ம பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் தேர் பர்சூயிங் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் as well as agricultural engineering. Definitely due to shortage of labor and rising costs or mechanization is the focus now even in agriculture. அதில் புது இன்னோவேஷன்ஸில் definitely there is scope for them to grow as entrepreneurs. அதை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணிட்டு அவங்க ஒரு entrepreneur உருவாக்குறதுக்கான ஸ்கோப் வந்து நிறைய இருக்குது. So these are the various aspects we wanted to discuss from society agriculture interaction point of view. ஸோ இந்த எல்லா நோக்கத்திலையும் we feel TNAU இங்கே இருக்கிறது இது ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை கோயம்புத்தூருக்கு மற்றும் தமிழ்நாடுக்கு. இது வந்து தொடர்ந்து it will reach new heights under the dynamic leadership of our various vice chancellors. இது இன்னும் இதே மாதிரி வளர்ச்சி பெற்று ஒரு வேர்ல்ட்லேயே ஒரு மிகப்பெரிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆகும். ஒரு மோஸ்ட் பர்சியூட் ஒரு அட்மிஷனுக்கு எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் பல்வேறு நாட்கள்லேருந்து இங்கே பர்சியூ பண்ணுறதுக்கு டிமாண்ட் வந்து we hope தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி
becomes one of the most pursued university across the globe, and this growth in the male இப்போ 53rd நம்ம ஃபவுண்டேஷன் டே கொண்டாடுறோம். இதே மாதிரி 75, 100 இந்த மாதிரி கொண்டாடும் போது we forecast and we hope நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி will grow as one of the foremost institutions in the world. Thank you. சார் கொஞ்சம் சேர்ந்து வந்துருக்கேன் சார். குட் மார்னிங் மேடம். ரெடி இங்கே பாருங்க மேடம். ஓகேங்க மேடம். சரிங்க சார். Award goes to Dr. E. Professor of Soil Science and Agriculture, Department of Soil Science and Agriculture. Followed by Grant Coordinator Associate Professor, Agriculture, Department of Horticulture, Landscape Organization, Dr. Esa Venkatachalam, Professor of Land and Engineering. Another TNAU Teaching Area Award goes to Dr. P. Murli Atnari, Professor and Program Coordinator, Fishery Gardening. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ஓகே. TNAU Award goes to Dr. P. S. Kamita, Associate Professor of Horticulture, Innovation Policy, TNAU Country. Department of Genetics and Family, AC Director Neon Malay. Dr. B. Alex Albert, Associate Professor in Madurai, received the TNAU Production Science Award. Then, Department of Soil Science, AC Evaluation. TNAU Best Team Research Award goes to Dr. P. Bhaskar. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ரெடி இங்கே பாருங்க சார். TNAU Best Research Station Award goes to சார். ரெடி இங்கே பாருங்க சார். then TNAU Best Tea Production Center Award goes to Capital Plant and Natural Research Station Data. The Director, Top Management Studies and his Bachelor of Sciences will receive the award. The TNAU Best Patient Capacity Award goes to for சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். சார் ரெடி இங்கே பாருங்க. and TNAU Best Patient Capacity Award for training is backed by சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். சார் முன்னாடி வச்சுக்கோங்க சார். பிரிவி சார் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க சார். ரெடி இங்கே பாருங்க சார். Dr. M. Mani, the Dean, Agriculture, is the curriculum is receiving the award for 25 years. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். Then, சார் ரெடிங்க சார். ஓகேங்க சார். ரெடிங்க சார். சார் ரெடிங்க சார். ஓகே மேடம். ரெடிங்க மேடம். மேடம் இங்கே பாருங்க மேடம். Dr. S. Parliveran, ரெடிங்க சார். ஓகேங்க followed by Dr. B. Bhaskar. சார். ரெடிங்க சார். Dr. M.S. Anil Sarani, the Loan Officer, Horticulture College and Research Institute, GNU, received the award. மேடம் ரெடிங்க பாருங்க. Dr. G. சார் ரெடிங்க பாருங்க சார். அவார்டு பிடிச்சா சார். ரெடிங்க பாருங்க சார். ஓகே. ரெடிங்க பாருங்க சார். Dr. B. Ambedkar, Professor in Department of Entomology. சார். ரெடிங்க பாருங்க சார்.
ஓகேங்க சார். ஓகேங்க மேடம். ஓகேங்க சார். சார் ரெடி டு பர்ஸ் சார். ஓகேங்க சார். ஓகே. Dr. K. Ganesh. சார் ரெடி. ஓகே. Dr. M. Gulashekharan. ரெடி டு பர்ஸ் சார். ஓகே. சார் ரெடி டு பர்ஸ் சார். ஓகே. Dr. G. J. John. மேடம் கொஞ்சம் உள்ள சேர்ந்து ரெடி இங்கே பாருங்க மேடம். ஓகேங்க. Dr. S. Jayani, the professor. மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க. ஓகேங்க. Dr. J. John Gulashekharan. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க. ஓகேங்க. Dr. B. Jayaprakash, the professor in Department of Genetics and ரெடி இங்கே பாருங்க. ஓகேங்க. Dr. G. Karthikeyan, the professor in Department of Science. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க. Dr. R. Anita, the professor in Department of Law. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க. ஓகேங்க. Dr. M. Murugesh, professor in Department of Law. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க. ஓகேங்க. Dr. K. Maki. Dr. B. Manomani, the professor in Department. மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க. Dr. S. Mohan Das, the professor in Department of Soil Science. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ஓகேங்க. Dr. A. Pushpa. மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க மேடம். ஓகேங்க. Dr. M. Rajeshwari. ஓகேங்க மேடம். Dr. A. Ramanathan. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ஓகேங்க சார். Dr. R. Saraswati, the professor in Department of Science. மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க. ஓகேங்க. Dr. B. Saraswati, professor in Department of Medicine and Allergy. மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க மேடம். மேடம் ரெடி இங்கே. மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க மேடம். மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க மேடம். Dr. K. Subramaniam. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க. ஓகேங்க சார். Dr. K. Sujata, the professor in Department of மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க மேடம். ஓகேங்க. Dr. K. Venkatesh. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க. ஓகேங்க சார். Dr. R. Jagadambal. மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க. ஓகேங்க. Dr. C. P. Swarna. மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ஓகேங்க சார். Dr. A. Arul. ஓகே. Dr. S. Aure. மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க மேடம். ஓகேங்க. Dr. M. Ashokan. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ஓகேங்க சார். Dr. D. Balachandra, professor. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ஓகேங்க சார். Dr. K. Bhuvaneshwari. மேடம் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ஓகேங்க. Dr. M. Chandra. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ஓகேங்க சார். Dr. R. Chandrasekharan. சார் ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ஓகேங்க சார். Dr. H. Chitra, professor. ஓகேங்க. Dr. R. P. Gnanamala, professor. ரெடி இங்கே பாருங்க சார். ஓகேங்க. Dr. K. Geeta, professor planetary genetics. ரெடி இங்கே பாருங்க. ஓகேங்க. Dr. P. ஓகேங்க. Dr. A. Gurusamy.
ஓகேங்க. Dr. S. Juliet Epsiba, Professor Plant and Genetics, Department of Genetics and Family. ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Dr. Y. S. Johnson Tangraj Edward. ரெடி பாருங்க சார். ஓகேங்க சார். Dr. T. Kaiselvi. ஓகேங்க. Dr. A. Manimekli, Professor Tom. ரெடி ஓகேங்க. Dr. P. Masanamani, Professor C. Technology, Department. சார் ரெடி பண்ணுங்க சார். ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Dr. M. Murugan. சார் ரெடி பண்ணுங்க சார். ஓகேங்க. Dr. P. Parimalam, Professor. சார் ரெடி பண்ணுங்க சார். ஓகேங்க சார். Dr. G. Pandirajan, Professor FNP, Department of ரெடி பண்ணுங்க சார். ஓகேங்க சார். Dr. S. Pranita, Professor Horticulture, Department. ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Dr. K. Rajapan, Professor Plant Technology. சார் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகே. Dr. S. Rajeshwari, Professor Plant and Genetics, Department of Home. ரெடி பண்ணுங்க. Dr. S. Selvam, Professor Okay. Economics, ADAC Director Chief. சார் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகே. Dr. K. Sundarlingam, Nurses. சார் ரெடி பண்ணுங்க. Dr. S. Suresh, Okay. Professor Soil. சார் ரெடி பண்ணுங்க. Dr. P. Sudhamani, Okay. Professor Plant and Genetics. ஓகேங்க. Dr. S. Jageshwari. ஓகேங்க. Dr. K. Vayapuri, Professor Agronomy, Department of Agroforestry. ஓகேங்க. Dr. S. Vanita, Professor Plant Ecology, Department of Vegetable Sciences, TNAU, Coimbatore. சார் ரெடி பண்ணுங்க. Dr. P. Vedachami, Professor Tamil. சார் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Dr. K. Venkateshan, Professor. ஓகேங்க. Dr. S. R. Venkachalam, Professor Plant and Genetics. ஓகேங்க. Followed by Tirumali. ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Tirumali A. Mariyaselvi, Accounts. மேடம் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Thiru S. Kalaiselvan. ஓகேங்க. Tirumali R. Priyadashini, Library Assistant, AC Dorema. மேடம் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Tirumali S. Rani, Library Assistant. ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Thiru P. Sundarajan, Library Assistant, AC Dorema. சார் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Tirumali A. ரெடி பண்ணுங்க. ஓகே. Thiru G. S. Panimanikam, Agriculture Supervisor, Horticulture. சார் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Tirumali G. Gomati, Laboratory Technician. ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. Thiru S. Gurusamy, Laboratory Technician, ரெடி AR. பண்ணுங்க சார். ஓகேங்க சார். Tirumali K. Lita, Laboratory Technician. சார் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க சார். Tirumali A. Shanti, Laboratory Technician. மேடம் ரெடி பாருங்க மேடம். ஓகேங்க. Thiru L. Vera. சார் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க சார். Thiru R. Mobilway, Laboratory Assistant, Department of Biochemistry, TNAU, Coimbatore. சார் ரெடி பண்ணுங்க சார். ஓகேங்க சார். Thiru S. Rajendran, Skill Master. சார் ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க சார். Thiru K. Rajkumar, Skill Mazdoor. ஓகேங்க சார். Tirumali G. Saroja, Skill Mazdoor, TRRI. ரெடி பண்ணுங்க. ஓகேங்க. SRS Silkaman. சார் ரெடி பண்ணுங்க. Tirumali S. Tamarasi, Skill Mazdoor, Security Wing, Okay. Agronomy, Coimbatore.
to R. Manikam, TRI Auditor, put forth 20 years of service. Okay. And Thiru P. Subramani, Office of the Director of Research, TNAU, for 10 years of Okay. respect. Dr. S.S. A renowned microbiologist, Tamil Way and registered TNAU to propose a formal vote of thanks. Which is mentioning the name of a millet and also our state tree, Palmera. Tinai Nandi saying, Padipuniya Kulur Payan Peruvar. At that sort, it is my special privilege to acknowledge the dignitaries, chief guests, scientists, and students who have gathered here to celebrate the 53rd Foundation Day. First and foremost, I express my deep sense of gratitude to our respected and honorable Vice Chancellor, a gatepost and motivational drive who has been always supportive and extend the fullest patronage to organize this day a memorable one. Madam has always been shown special enthusiasm and love of high quantum of positivity to encourage us to accomplish any type of task. Thank you, Madam, for your encouragement in all our endeavors. I place on record the Chief Guest, the most respected Collector of Coimbatore, Mr. Kranti Kumar Pati, IAS, who had accepted our invitation and graced the occasion. His motivational talk had really delivered lots of information for the budding youngsters. Thank you, sir, for your inspirational speech. I express my heartfelt thanks to our former Vice Chancellors, Dr. C. Ramsamy sir and Dr. K. Ramsamy sir, who had been always shown special interest to come to the alma mater with the fullest dedication and commitment to throw a lot of ideas and hopes to the entire TNAU fraternity. Thank you, sirs. I extend my gratefulness to all the retired professors, award winners, university officers, heads of department, teaching and non-teaching faculty for their cooperation and rise up to the occasion by their participation. I immensely thank them. I always keep on high pedestal to entire battalion of deputy registrars, the supporting staff of the registrar office who have made this occasion a grand success. On the whole, I thank the chairman, members of the various committees, PR office, estate office, sanitary workers and others for their logistical support to make this function a successful one. My special thanks to Dr. Ramsamy, the first man of the university, for his august presence, and Dr. Venkata Prabhu sir for his nice campaigning. Once again, I thank one and all. Nandri Vanakkam.